слишком громко, сейчас чуть уберу. Или так. Ну, это должно быть нормально, по идее. Все, можно еще поднять микрофон. Наверное, где-то вот так будет идеально. Ну что ж, начнем. I knew him as Solus. Smart, thoughtful, loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name. The Dreadwolf. Ancient elven god of lies, or heroic rebel against tyranny, depending on which story you believe. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solus imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the Fade. He had won. But the veil cost the elves everything. Their magic, their freedom, even their immortality. Now, Solus wants to tear down that veil and undo the damage he caused, even if that means our world has to burn. Somebody's gotta stop him. And that's where you come in. Окей. Какой у нас выбор? Эльф, Кунари, человек, дворф. Ну, в смысле... Повозим по хорошей традиции эльфам, видимо. Что-то мне ни хрена не нравится того, что тут предлагают. Ладно. О, господи. Какой ужас. Небинарный гендер. Окей. Что значит это? Ладно. Нет, не хочу, спасибо. Сам поиграюсь. Но как бы кажется, что и так ок. Господи. Понял. Понял. Назад. О, господи. Минимум. Посерединке. Где-то так. Я сейчас, кроме движущихся волос, не понимаю вообще разницы. Ладно, где-то так. Брови.
наверное, как так. Так, нет, стоп, это я уже сделал. О, господи. Нет, мне кажется, с этим я ничего делать не буду. Как-то так. Даблчин мне, по-моему, не... Хотя... Хрен его знает. Ладно. Господи, это о чем? А, это кадык. Ну пусть будет умеренный кадык, ладно. Не видно разницы. Не видно разницы. Знаете, что хрен с ним, мне кажется. Ладно, это будет долго. Выбери все трусы. Нет. Нет. Да. Это я сейчас. Таким я хочу быть. Ладно, пусть будет как-то так. Господи, размер груди. Почему я не играю за женщину? Широкие бедра, пусть к победе. Господи, это что такое? Типа размер жопы? Максимальная жопа. Да. Да. О, господи. Ладно, предположим. Я эльф с большой жопой. Живите с этим. Нет, я просто не буду с этим сейчас ничего делать. Не хочу. Не очень понимаю, что вообще меняю. Я понял. Текс. Пусть будет контраст. О! Мои глаза после работы, мои глаза сейчас. Мои глаза после работы, мои глаза сейчас. Окей, катаракты. Типа насколько ты слепой. Хорошо, я понял. О, господи, нет, меня все устраивает.
максимально нейтральный тон. Бля. Какой пиздец. Меня все устраивает. Спасибо. Это что такое? А, это ресницы, типа... нет, спасибо, до свидания. Окей. Нос. Хочу ли я играть с формой носа? Ладно. Меня все устраивает, спасибо. Тоже все устраивает. Ушки. Пожалуй, меня устраивают дефолтные ушки. Вот теперь мы пришли к интересным вещам. Что у нас тут есть? Давайте идти с конца. Это точно нет, это точно нет, это точно нет. 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 Точно нет? А то есть хотя одна нормальная стрижка, мне интересно. Вот, вот так заебись. Так, хорошо. Нет, я не хочу ничего делать с своим черепом. Спасибо, мейкап. А, господи. Нужен ли мне мейкап? Пожалуй, что нет. Переходим к самому главному. А это на лице будет или где? А, на лице. Какие-то очень скучные татухи, по-моему, если честно. Хочу ли я их? Ну пусть такая будет. Как-то кажется, что так. А, мы еще и нательные можем. Есть какие-нибудь смешные? Или все банальные? Ну как будто бы, блядь, здравствуй, ты из российской тюрьмы. Ну такое.
Ладно, хорошо. Окей, поехали дальше, наконец. По традиции мы делаем... Нет, я даже не буду эксплорить. Фэкшн. Господи. Нет, точно не они. Эти нравятся. Нет. Окей. Мы против рабства и вообще власти. Меня это вполне устраивает. Быстрее мана восстановились, отлично. Короче, освобождаю рабов против элиты. Спасаю рабов. Хорошо. Это типа выбор сложности, да? Ну, пожалуй, нормальный. Голос. Time to get to work. What's he been saying now? What? Понятно. Let's move. Well, we made it. I'm happy we're here. Hi. Hi. We'll be working together. We can lend a hand. He's always got some story. Oh. Time to leave. Не вижу большой разницы, но ладно. Окей, Пиписькин. Пора начинать. Можно изменить, прикольно. Сколько кадров мне эта штука изобразит с рейтрейсингом? So, where were we? Oh, right. Him. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. After following his trail across half the known world, we finally tracked him to Minrathous, capital of the Tevinter Imperium. But to find the Dreadwolf in a city this big, we need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin. With the seediest bar in town. And a missing contact. Ну, я так понимаю, Варик умрет в этой игре наконец, потому что уж слишком долго. Так, что у нас с фреймами? Примерно под 60 терпения. Дропы до 40. Let's try this again. Where's Navgalis?
You think you can come into my bar and make demands? Поговорим. It's not a demand, it's an offer. Telling me what I need to know, it's the smart play here. How'd you figure, sweet talker? Nev Gallus is my only shot at finding the Dreadwolf. I need to know where she is. We were supposed to meet here, in your bar. But you let Venatory cultists drag her away. I didn't let them. They paid me. So answer my questions and walk away with the coin. Or spend it cleaning up the place when I'm through. Мне интересно, драка будет в Your любом choice. случае. You're adorable. Нет, не будет. Окей. Dumad Plaza. That's where you'll find Nev Gallus. Thank you. You want to get yourself killed fighting the Venatori? It's your ass. That offer's good for all of you, too. No? If they won't listen to you, А, все равно they будет can драться. always listen to Bianca. Стрелы в камень — это, Your friend конечно, не Nev самый Gallus мудрый is at шаг. Dumont Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although, for the record, you might be too charming for your own good. Варик, я не помню, он был в первой, он во всех Dragon Age был или только со второго? В втором точно был. So you say that? But we do have Nev's location now, so... Don't get cocky. Come on. Harding will be worried. All right, break's over. I hope Nev's as good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solus, I believe her. The Archon's palace. Something must have gotten them riled up. Окей, это как... Что у нас с кадрами? 50... Ладно, терпимо. Окей. А, могу залутить-то? Нет, не могу. Ковать, судя по всему, тоже не могу. Окей. Should we be in more of a hurry to get out of here? We don't want to Точно, look да. conspicuous. Just get out of here nice and casual. Find Nev Gallus and stop Solus. Котик! Котик! Ничего делать не могу. Spare a coin, please. Не, иди нафиг. А, то есть... Ладно, на же я смогу бегать. You still Хорошо. think you can talk him down before he starts his big ritual? That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the Fade and an endless number of demons. I have to talk him down. Ну, окей. Мне кажется, как бы это все закончится провалом. Также рейтрейсинг, да, не самый убедительный на свете. Ладно. А можно, блин, ускорить мне... Wait! But I didn't do anything! Get down. Are they after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathous. We've got to help her. We don't have time to get arrested, especially if we...
We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solus before it finishes. Let's go! Harding's this way. She'll get us to Dumont Plaza. Then Nev will get us to Solus. Отлично, наконец смогу бегать. Так, тут перегорожено, тут лута нет, ладно. Watch out! Is Sola summoning demons on purpose? My guess is the veil is weakening, and they're Loot. slipping through the cracks. Нет лута. Суицид? Нет суицида. Очень жаль. Но в целом держит 60, ладно, оставлю рейтрейсинг. And when the veil comes down completely? Then the whole world is going to look a lot like this. Come on, Я думал, сейчас будет комбо get us to Harding. туториал. Окей. F. Очень плохая кнопка. You're safe now. Get inside and bar the door as quick as you can, okay? Thank you, miss. Harding, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the Fade in years. What about you two? Are you okay? That was a lot of demons. The Archon's palace was taking shots at us too. Gets the blood pumping. Have you got my gear? Right over there. Where's Nev Gallus? Wasn't she at the meeting point? The Venatori got to her first. They grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Rook, you're with the Shadow Dragons. I figured you'd know Minrathis better than I do. Sure, but Minrathis is huge, and this is nowhere near my neighborhood. I can try. Don't worry, scouting's my specialty. Follow me. Eyes up. We've got company. А, сейчас будет комбо туториал, да? Demon. Атаковать левый, create attack chain, то есть 3 раза комбо. Окей. Here they come. А можно мне, я понял, пробел? Короче, должен пробели. А, теперь вы мне рассказываете, как... Спасибо. Good. Let's get to Dumont Plaza and find Nev. Я two хочу all right? хилиться Patch вообще. yourselves up if you need it. Ну ладно, I предположим, don't get it. целиком. If Solus tears down the veil, doesn't that destroy everything? Какая Solus долгая always анимация. talked about how beautiful the ancient world was. That world existed before the Veil, and he wants to bring it back. Even if his ritual kills us all in the process. Лут. Лут! Ура! Тогда в лучших традициях мы бежим против течения. Стоп, или то, куда мне надо бежать? Нет, мне надо, видимо, бежать туда все-таки. Окей. The Archon's palace. It floats over the city with a big cannon pointed down at its own people.
Я понял. Окей. Хорошо. Я об этом подумал. Лут. Так, это уже остался лут, как бы, да. Окей. Лут. Блин, нахрена мне ваши деньги, а? Лут, деньги. Лут? Нет. Oh no, I think that's Dumont Plaza. Лут? Нет. They're the ones who made trouble at the bar. Predatory cultists. Окей. Hold it close. Reinforcements should be here. Прости, лут I hate важнее. these assholes. Looks like the Venatori put up a barrier to block the way. Окей, комбат пока не блещет от слова совсем. Прям очень печально. Что, серьезно? Чувак, я вдруг соус прошел. Я не могу так. Это что-то значащее или... Видимо, нет. More intruders! Avenge our fallen brethren! Friendly bunch of cultists, aren't they? Used to fight these assholes every day in the Shadow Dragons. Glad you kept up practice. Алло. Комментазор устроен, окей. Окей, лут. Никакого лута, я в печали. Причем глубокой. Темперем, ППМ, куда ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я сиганул туда, видимо? Come on. Guess we're sliding down. Нет, мы лутим сначала. Лутим все денежки. They're allies of Ned Gallus! Kill them all! Так, ну и... Barictethras! The Venatori own these streets! Venatori, take your revenge! Конечно, туториал мне предложит что-то сделать, когда у меня нет маны. Another barrier. But it looks like Nev's work, not the Venatori's. Окей, лут. Лут. Нет лута, окей.
Едем дальше. Varric, hiding. Not the worst timing. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. A lot of Venatori in this city have reason to hate me. Figured I'd play along. Find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons. So I'm back on the job. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find Solus. Nev, meet Rook. Both of you have done some work for the Shadow Dragons. Isn't that a coincidence? Some old Охуенный friends said if I backstory. was working in Tevinter, the Shadow Dragons are worth trusting. We haven't got a lot of time. Varric said you had a lead on Solus? You get right to the point. I haven't seen Solus in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go. Before this ritual he's doing gets any worse. Worse, this ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god. An elven god. Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. Окей, дофига экспозиции. So if we do catch Solus, or the Dreadwolf, whatever he calls himself, what's the plan? He wants to bring down the veil. Чё, я не могу Hopefully that обратно? ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual so he can't fight us. That's the hope. If it comes to a straight-up fight, we're dead. Вам нужна помощь? Нет, вы без меня помрете, окей. Блин. Так и знал. Нет, стоп. Лут. Я туда не могу. Я вообще не могу прыгать, да? Ясно, мы не можем в этой игре прыгать, это не Elden Ring. Очень жаль. Мне тупо интересно, это анимация лупится или нет. Да, это реально на лупе. Окей. Клево 10 из 10. Да, я примерно понял. I'm getting too old for this. Видимо, туда я не попаду. Окей, там ни хрена нет. There. That's the building I tracked Solus to. Looks like the Venatori also found it. And then demons found them. Как-то слишком много экшена и очень мало РПГ пока что.
Так. Да, угадай, плавать ты не умеешь, да? Не умеешь. Окей, теперь мы знаем. Окей, я прыгнул оттуда, что значит, что... Сюда я пойти не могу. Окей. Эта штука ничего не делает. Клево. Хорошо, я хочу сначала пойти по этому мосту. Да я уже-то как бы понял. Enchantment on the entrance. I can get it. Ну, то есть такой очень We аркадная should head система, на back. самом деле. Solus is probably inside. Лут. Лута нет. С этой стороны, с этой стороны. Venatory. They must have tracked the magic to this building as well. And then the demons found them. Couldn't have happened to a nicer bunch. So this is the Dread Wolf's hideout. One of them, at least. Not sure how long he's been here. Some of this looks ancient. Solus has been around longer than Manrathus itself. Он не поднимается на автомате, надо зажимать shift, если что. Чтобы я знал, что это значит, я планировал, конечно, перепройти первые 3 Dragon Age до выхода этой части, но эта часть вышла слишком быстро, я не успел начать. Что ж. Broken chains. Solus is freeing slaves. Solus hates slavery. One of the few things we actually agreed on. He said the other elven gods were tyrants who oppressed his people. He was trying to help them. What do you see? No sign of Большие Solus. пустые комнаты, Just a big конечно. glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. Loading screen. Окей. Ancient elves doing something to a dragon, I think. Yeah. Trying to control it, maybe? Solus said the other elven gods were evil. If they were binding dragons, he was right about that much at least. Простите, то есть кто-то потратил все это время, чтобы все это нарисовать, в том числе флуоресцентными красками, и потом вот бросить светильник вот так вот. Ага. Immersion Ruined. More demons.
Shift-клик. Окей. Ну и где мой, блядь, даггер? Я ни хрена не понял, как это должно работать, но ладно. Shift-клик. Не, просто зарядка. Так, что у нас тут? Или я отсюда пришел? Стоп. А, я отсюда пришел. То есть... It sounds like that opened something below. А, Then let's have a я look. это и должен был сделать. Окей. То есть это был туториал по рычагам, который я успешно прошел, не начиная его. Хорошо. Лут! Опять, конечно, блин. А, я хочу залутить. Дайте балалайку за... Сволочь, а. This the big glowing window you saw earlier, Rook? It's called an alluvian. They're elven and very old. It acts like a doorway from one place to another. Solus uses them to get around quickly. He must have gone through it. Окей, побежали. Well, we're not in Minrathous anymore. I know these trees. This is Arlethan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. The tremors are getting worse. And we've got demons. Какая неожиданность. And I thought the demons were bad back in Minrathous. The Fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come through. Лут? Никакого лута. Окей. Они вдвоем что ли наложились, черт. Does it feel like those tremors are getting worse? Keep moving and try not to think about it. Ну как бы чуть больше дамага, кажется. А так примерно то же самое.
Окей. Мне не нравится комбат в этой игре, он какой-то очень простой. every time one of those big crystals at the ritual site lights up. Not many of them left to light. Might want to hurry. А, он прям настолько устанавливает. Я понял, туда нельзя. Это не Elden Ring. Лут. А тут весь лут это типа золото или будут какие-нибудь более полезные, это мне интересно. Так, почти сразу настало время банов. Ладно. Almost there. Раз, два, три. У меня есть обилки. А какие? Хочу спросить. Shift-клик. Ай, блин, очень сложно привыкнуть. Так, ну что-то пока все очень линейно, конечно. Лут. Нет лута. Nothing compared to how many we'll get if Solus finishes his ritual. Что, все? Блин, на шифте это все очень непривычно. Туториал босс, видимо. Watch the lightning! Это твоя мася. It's a pride demon. Damn thing probably sensed Solus's ego. Как-то все очень легко пока что. Everyone all right? Good enough. Let's get to Solus. Блин, там был Поушел, который не залузил. Что за херня вообще? Я негодую.
Так, дайте угадать, сейчас будет геройская смерть Варика. All right. I'll take it from here. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Сейчас я сделаю небольшой перерыв перед драматическим моментом в этой игре. Пауза сделана, и теперь мы продолжаем. Eric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option, to help him justify changing his mind. Но Варик все равно умрет, я так понимаю. Давай с ним поспорим. Come on, Varric. We didn't come all this way just to talk to him. А, He блять, was я не my это имел в friend, виду. Rook. I've got to try to reach him. But if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. More demons. Rook, take care of the team for me. Пока, Варик. Hey, Chuckles. Hope I'm not interrupting. Let's buy him some time. Знаете, когда в баре вы сидите, ждите кого-то, ну то есть вы позвали большую компанию, но вы спецификли ждете кого-то одного. И вот наконец кто-то приходит, и это не тот человек, которого вы ждете. Вот примерно такая же у Солуса была реакция. The veil is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons? I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. You need to listen. Please. Пока, Бьянка. People are always dying. It is what they do. Shit. We need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solus. It's risky.
Interrupting a ritual of this scale will have consequences. And what about the demons? Varric needs us to hold them off. Right, you two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Я и так маг, поэтому... Let's go, Harding. Nev, keep the demons off us. You got it. Даже не поспорил. Окей. Так, стоп. А, я не могу назад. Ладно, ок. Блин, как же сложно, когда на шифте все, а? Также знаете, что интерфейс... Ту-ту-ту-ту. Спасибо. This is it! Bring down that scaffolding! С какой стороны тебя атаковать, не пойму. Why tear down the veil, knowing all the lives it'll cost? We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better option? The pillar's weak, but It isn't falling! We need to push it! I'm with you! Together! Now! You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Push! Окей, Варик сейчас умрет, я это понимаю. Сказал. Пока, Варик. А, нас вырубать, мы сейчас очистимся хуй пойми где, я понял. Let's go! This way! This way!
Dreadwolf было лучше название. Серьезно. You have no idea what you have done. Soulless? I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. So all I have to do to get away from you is wake up. And how much experience do you have willing yourself from sleep to wakefulness? Can't be that hard. While you practice, perhaps you would like to hear about the consequences of your actions. Meaning? The Evanurus, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted Elven Gods walk free. Не за что. Thanks to me, I wasn't the one performing a big ritual to free them. Free them? My mortal enemies. I was ensuring that they would never escape their prison. You were tearing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric? Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. That's really helpful. What are you, the elven god of sarcasm? Lies, Это не тот ответ, который я думал. depending upon the story. And how could I help? I do not have my ritual dagger. I cannot access my network of mirrors to travel from the lighthouse to anywhere in the world. All I can offer is what I know. Helpful advice from the elven god of, and I am quoting you here, lies, treachery, and rebellion. Depending on the story. Elganan and Gillenane are your problem to solve. This is your responsibility now. Спасибо, чувак. Why? Why tear down the veil? Listen. Want me to take the shot? No idea what you have done. This is your responsibility now. Well, look who's still with us. А, он живой? Varric, Okay. you're okay. But I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. It'll take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. What happened? Remember how you said that Chuckles wasn't going to listen, Rook? Well, turns out you were right. The plan did go a little wrong. Yeah. Nev got everyone out. By the skin of her teeth, mostly. And before you start worrying, Harding will be fine. She's made of sterner stuff than either one of us.
Or, at least, she's a lot tougher than me. Давай скажем все, что все плохо. Eric, when we stopped the ritual, something else got out. Something even Solus is afraid of. Это не тот You've ответ, got который this, ожидал. Rook. World's not flooded with demons right now because you stopped Solus, not me. Varric, even so, I need you to— Rook, you've got this. I've seen your work. Like the time you disobeyed orders while taking down that Venatori slavery ring. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook? You're awake. Sorry, I didn't mean to barge in. I was just looking for elf fruit. No, it's fine. I was just gonna stretch my legs. Oh, Rook. Watch your step out there. If you put a foot wrong, you'll fall forever. Yeah, on top of everything else, the Illuvian took us to the Fade. The place where dreams come from, so... that. Yeah. Then I really need to look around. Yeah, you should. And we should talk about things. Maybe find Nev. She's outside, looking around. There's a room with a table down the stairs. I'll meet you there. Go ahead, Rook. Me, I need to sleep. Только не засни вечным сном. See you later, kid. Так. Окей. Бонусы это мне тут. Не та хрень. Давай поговорим с тобой. I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right? Окей, это предрелизная хрень. Если у нас нет... Нет. Кажется, так. Ну, пусть будет так, окей. Ничего не могу с ней сделать. Ничего не могу с ней сделать. Нев. Ничего не могу. Ничего не могу, отлично. Окей. Ну, типа сойдет. С тобой поговорить не могу, да? Конечно же, я затриггерил зеркало. О, господи. Я не буду все переводить, извините. Короче, это к тому, что это твой хаб, то тут безопасности, окей. Это, видимо, открылось потом.
атаковать я не могу. Доджить не могу, ничего не могу. Окей. Что у нас тут? Тут у нас по большому счету ничего. Очень понятно стало. Окей. Whoa. Look who's with us. We're really in the Fade. Land of raw magic, nightmares, and this, apparently. It's a lot to take in. Harding thought we should talk about what comes next. She's not wrong. But if you need a breather, can't hurt to look around first. Окей, пошли бегать туда-сюда в надежде, что... Блять. Наши пошли бегать туда-сюда. Серьезно. Не хочу. А, это все на 20-ки, да? Окей. Блин, какие-то комбо, как будто я в Mortal Kombat играю. Пошли сюда, раз так. Окей, ни хрена непонятно. А, то есть они лупятся вот так вот. Wisps. Figures are in the Fade, but I swear they're following me. You all right? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? We're both shadow dragons and both from Minrathous.
Maybe our paths haven't crossed, but I know our work has. It's a start. And shadows stand together. That's the idea. Cross your fingers it works out for us. You take a lot of notes. What about? Прогрессирует Lately, диалог, окей, я тут what we не know, думал. or knew, before Solus changed the game. And it's, Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. Okay, so step one is figure out what we're chasing. Right. And the 20 other questions that need answers. That's step two. I can see why Varric brought you on. We've just got to start somewhere. Окей, это все. Я могу что-то с ними сделать? Нет. Окей. Приятно поговорить с умным человеком. Откуда пришел? А, ты хочешь, чтобы я пошел туда? Я хочу сюда. Окей, рандомный лор. Прожим без него. Лут, я собрал бревна, ура! И все. Лут! Собрал какую-то хуйню и все, окей. Там я был, мне кажется, я там не был. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding? Oh, hey, Rook. How's it going? I should be asking you that. I got you hurt. This is a dangerous job. Everyone knew that signing on. There's so much to do. We have to keep going. Agreed, it's rough, but we can't let up. You good to go? Of course I am. I can't let a throbbing head and some dizziness hold me back. Especially when... I just mean we can't stop. I don't want to stop. We need to get back to the ritual site, don't we? Let's stop worrying about me and go do that. Come get me Девочка, when ты you're ready на to себя go. в зеркало посмотрел. Окей, поговорить с ней больше нельзя. Ничего это больше сделать нельзя. Ладно, пошли дальше. Там я был, по-моему, поэтому ладно, пошли обратно. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the Lighthouse. He did.
When? In my head, Solus showed up while I was out cold to gripe about us breaking his ritual. He's mad about us destroying his ritual? Sounded like it. When the ritual went wrong, he ended up trapped in some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams, even kill them. I'm not in danger. He can only barely reach me. I bled a little when I got knocked out. So Solus is using blood magic, like any normal mage would, to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Nev, I'm a mage. You're a mage. Solus is more than that. That ritual was more than some circle mage could have pulled off. Even more than a Tevinter Magister. All right, well, we've stopped the ritual, and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we are not out of danger. What do you mean? Solus had 2 of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elgranon and Gillenane. 2 of the ancient elven gods that то есть Solus мой rebelled персонаж against. просто это знает по дефолту, в отличие от меня. Мне не очень нравится, как сюжет тут расписан. Ну, предположим. When I talked with Solus, he was scared of them. He said they were horrific tyrants. Tyrants so powerful, elven history remembers them as gods. Solus says Elgranon and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have 2. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that, without Varric. And you're still getting back on your feet. I'm fine. We can't just sit here and do nothing. We need to investigate. Figure out what we're dealing with before we rush in and make things worse. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? При этом Нев, который слева, а Харзин, который справа. Соглашусь с брюнеткой. If Elgranon and Gillenane are worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Harding, are you okay to go? I'm not gonna sit back while elven gods destroy the Смотри world на её because лицо, называется. I have a headache. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Ага, тут есть еще один уровень подземный. Или это был? Нет, не был. Лут! Ни хрена не понятно, но в целом ладно. Так, если предложим пойти вот туда.
For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that alluvion. If it even takes us back to Arlethan. Harding, you sure you're up for this? I'm fine. Well then. Shall we? Let's do this. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... Какие ж кринжовые анимации-то, господи. Shut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Strife? Irlin? It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlethan? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's... Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. Ко мне какой вопрос? Didn't see you volunteering. We put our lives on the line to stop Solus, and we stopped him. And we've got the scars to prove it. Sky's not ripping itself apart anymore, is it? All right. You stopped Solus. So why is Arlethan neck deep in wild magic? Solus was dragged into the Fade when we interrupted his ritual, but something else got out. Someone else, supposedly. Elgranon and Gillenane. Mithalanast. Two of the elven gods of old. The Evanuris. Shit. If they're back in the world, that explains a lot. Sarcasm? I was really hoping the Dreadwolf was lying to us about all of this. He's the god of lies. But some things are sacrosanct, even to him. He might be a bastard, but he's a damn sight better than the Evanuris. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanuris, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tareth is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Luther. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. Then you two get your friend back to your camp and we'll find Belara. Harding, you're injured. Stay here with the Veil Jumpers. I can help. I know you want to, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. Okay, fine. I'll stay.
We'll meet you back at the Veil Jumper Camp. It's just south of here. Balara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Во-первых, откуда она знает мое имя, во-вторых, как бы мне показалось, что оставить гномика это лучший вариант из имеющихся. Окей, первая локация в игре, по сути. Что ждет нас? Ждет ли нас Ubisoft Like Open World? Is it me, or is there something strange about this fog? I've never seen fog like this. Something's not right. Нет, это не Open World. Спасибо, слава тебе, Господи, и карта открыта. Так, сколько у So нас that suit of земля armor жильца? is moving. About to have a problem. Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Она меня уже Balara. сразу бесит. Balara Luther? Strife and Ireland sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Nev Gallus. Wait, I know that name. But protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. Our gods, Elgranon and Gillenane, they've escaped from Fen'Harel's prison, and by all accounts... А, то есть ты теперь будешь каждому встречному поперечному рассказывать историю про то, как скоро настанет пиздец. Отличная стратегия. They want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. I've had a couple of days, and I'm still trying to wrap my head around it. It does sort of explain a few things, though. Like what exactly? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Strife and Ireland said you're their best veil jumper. Hope that means you've got an idea. Maybe. Это не A тот bubble ответ, like который я that? выбрал. There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it, safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I sure hope so. Well then, let's get going. Окей. Отличная идея, отличная стратегия. Это... Odd to find a camp this far out. We've got camps all over Arlethan. The Veil Jumpers do, I mean. Never really know when or where the magic's gonna start going wild.
Окей, я нашел какой-то лут, а я могу забраться обратно? Нет. Окей. Могу ли я перепрыгнуть с водопад? Могу. Эй. I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. A few dozen demons shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're Ёбаный animating кролик, а. those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Ah, and I'm guessing it sees us as threats. Так, мне надо куда-то туда, пошли сюда, смотреть, что тут. That's the edge of the bubble. Can't pass through it. We need to shut down the artifact first. Я утонул? Я утонул. Окей. Прости, кролик. Is that water just swirling into the air? We call that kind the whirlpool. The anomaly, I mean. Never seen one this size, though. Хуйня вместо лута. У меня такое ощущение, что я прибежал туда, куда я должен был по сюжету прибежать, но скипанул катсцены. Ну, впрочем, ладно. Не, стоп, назад, назад, назад. Constantly back my leg, verdant complete to the god. We can hear them above us on the bridge. Once they leave, we'll make a break forward. They can't wait for us. Right, right. Окей. Так, я буду считать, что я все тут залутил, и могу идти обратно. В связи с чем возникает, конечно, вопрос, как мне идти обратно, но, видимо, вот так вот. А, это просто было ни к чему. Окей. Ну, поехали. Demons! Right where we need to go. Then let's deal with them quick. Комната вообще халявная.
Прям вот совсем халявный. Any ideas on what the artifact we're looking for might be? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. Да ну как-то, ну, не знаю. I don't usually see elven ruins that haven't been picked over. Not many people come Как this совсем far into скучный показ. Arlington. Just veil jumpers, mostly. And people trying to save the world, apparently. Do you know what this place was? Could have been a temple, could have been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. Окей, катсцена. Well, isn't this a sight? А, я прервал. Is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. Окей, как скажешь. Ну, то есть это все секреты, да? Шаг направо, нашел секрет. А, окей. No way across. Think we can make the jump? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Got it. Bring it over here and slot it in. Господи, какой And there we go. челлендж. Easy. Какая головоломка. Isn't that something? A resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temple to this area. We need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. Ты можешь замолчать, женщина, ты меня уже бесишь. Окей, таб. Почему таб-то? Вы совсем ничего не делаете. Ага. Окей, я примерно понял. We've got company. Got us at range. Watch it. Now there's a nice shot.
Как бы окей. That's the last of the magic energy. Path should be clear ahead. Типа это все? Видимо, это все. Типа, тут есть какой-нибудь лут очень ценный, я угадал. So you're really Nev Gallus? The detective from Не Minrathis? очень ценный. Last time I checked. I've read about you. You've gone after some powerful mages before, but Fen Harel? The real Fen Harel? And now Elganon and Gillenane, apparently. My actual gods are out there trying to end the world, and Nev Gallus is on the case. I can't believe it. Ну, в смысле, что-то пока все очень легко, не увлекательно. И нам туда, потом пойдем в другую сторону, с тобой потом разберемся. Спасибо. Дерево, древесина, очень полезная вещь. Я понимаю. Тут я уже все залутил. Так, что у нас тут? С ни хрена, хотя казалось бы, должно быть. Someone had a bad end here. Even mages have trouble with the artifacts here. They expect them to work like, you know, normal magic. But they're different. The magic's more alive somehow. Что я тут должен делать? Окей, понятнее не стало. Я должен это атаковать или что? Нет, ничего не происходит. Знаете что, мне кажется, это идеальный момент, чтобы сделать небольшую паузу. Окей, сейчас продолжим. Продолжаем. Пробел. Так, это я уже читал, да? Да. Ладно, поехали дальше, куда нас ведет великий указатель. Damn! Another sentinel construct. We'll have to take it down. Okay, easy enough. But watch out. Whenever you see one, there's more nearby. Никакого лута. Ты можешь заткнуться, пожалуйста? Шо, и тут никакого лута? Ну блин. Стоп.
Нет тут никого лута. Да что ж ты будешь делать-то, а? Понятно. Я слишком много играл в From Software, чтобы... Точнее, я, поскольку играл в From Software, я предполагаю, что там какие-то скрытые вещи есть, но нет. Нет, нет, нет. Ни хера подобного. Это не лут. Тут я, да, уже был. Да. Ладно, пошли. Seeing these kinds of ruins never gets old. Anything here that can help you piece together what exactly that artifact is? I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. Какая головоломка-то, блять, а? Никогда бы не разгадал. Прям кто бы мог подумать-то, а? Почему она красным? Или весь физиономия красным? Ну типа тупо лучше, окей. Денежки! То есть пока ты не заспавнишь, то хрен тебе. Окей, клево. These constructs! It means I was right. Right about what? About where we are. An armory. I think I know what the artifact is. That goes to you. Окей. Да, по мне попал. Made it through. Ну, короче, комбат такой, не напрягающий. Думать не особо надо. Что меня немножко разочаровывает, конечно. Окей. Шел 2000... Заканчивался 2024 год. Еще раз. Зафиксируем. So if this is an armory, what sort of artifact are we finding? A weapon? An archive spirit. A what? A creature of the Fade, bound to a crystal. Our ancestors used them to store knowledge and to help them dream. Да, блять, какие-нибудь трусы мы ищем.
навешанный всяким говном. Я вот не могу понять, если не должен что-то делать. Кажется, что нет. Нет. Ну как бы красиво, но смысла в этом во всем пока очень мало, да? Ну то есть от... Смотрите, от огромных пространств Инквизишна мы переходим к очень коридорным, но красивым местам. Ну как бы... Из одной крайности в другую. У меня пока такое ощущение. А, вот почему я задамажить не мог. Methalinast. Darkspawn. Rook gets that one. Darkspawn. Here. I never would have believed it. Until Как today. страшно-то. Блять, ты можешь залезть? Спасибо. Спасибо. Так, идти нам надо, получается, туда. Ну, нас ждет сундук, поэтому туда мы не пойдем. Пойдем в другую сторону, расследовать, исследовать. Another one of those resonance amplifiers. Get ready. Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. We've got your back. Ну ладно, пойдем сначала им займемся, наверное. Да господи. Sure, here we go. Never doubt Malara. I've never seen Darkspawn this deep into Arlothan Forest before. As far as I know, it's never happened. Could the Elven Gods be commanding the Darkspawn? Solus did say they were blighted. You saw those Darkspawn, though? Something was different about them. And we'll stop them. Once we get out of this bubble. Right. Let's get to that central temple. Чё, все? Окей. Очень, конечно, сложный каунтер. Как я только его пережил, не очень понятно. Ладно.
Только догадался, что тут есть айтем. Блин, жаль, тут надпись нельзя оставлять. Ай-яй-яй-яй. Типа, чтобы вы точно не пропустили это место. Окей, я понял. Ладно, ползем дальше по сюжету. Что поделать? Все-таки интересно, это что-то делает или это просто чтобы обозначать, куда идти? Не, ну окей, если тут больше ничего нет, то я разнесу. Я понял намек видеоигры. Отлично, это ровно то, чего мне не хватало в Dragon Age. Вот ровно этого я и хотел от РПГ в 2024 году, да. Спасибо. Клёво. Хочется, конечно, спросить, сколько нам всем лет, но... В общем, все поняли. Окей. BioWare еще раз. 2024 год заканчивается у нас сегодня. Если не сегодня, а сейчас. Не сейчас, а в ближайшие месяцы. Ну, короче. Ну, блять, ну так нельзя. And another resonance amplifier. Should be the last one, I hope. Fingers crossed. Значит, не последний, да, нет, не знаю. Так, ну должится мне туда, потому что они все втроем живут. Дайте, а можно, пожалуйста, агрессивно кто-нибудь кроме меня? Или это невозможно? Ну, видимо, невозможно.
Господи. Have you noticed something about the blight? Where it is, I mean? It's almost like it's feeding off the elven magic. А, нам туда и надо идти, да? Я пойду другим путем, если что-то есть. Минимальный лот. Окей. Там смерть. Окей. Нам надо туда, поэтому туда мы не пойдем. Можем идти вниз. А, мне показалось, тут нет никого идти вниз. Хорошо. Что ж. If that building's what I think it is, then the alignment means we're here. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? The archive spirit, or as the ancient elves called it, Nodus Durthalin. It means the inevitability of knowledge. Меня уже бесит эта женщина. I Причем очень сильно. don't know, actually. The notes were never very clear on that, but I plan to find out. Oh More my constructs God. ahead. The inner sanctum. We're getting closer. Что-то мне подсказывает, что проще вырубить их сначала, а потом уже... Лайк, слишком много хп или армора или чего-то еще. Ну, в общем, это какой-то пиздец, ребят. Не просто дожить до бесконечности, но как-то слишком много. Окей. Все мертвы, все довольны, надо все залутить. Ничего, пустота, сундучок. Мне кажется, можно описать свою игру. Then let's go Таким find словом. one. Не знаю, конечно, что я сменил, но... Да и там плюсы, окей. Серьезно, это вся головоломка? Или я что-то не понимаю? Чего-то не понимаю.
шутите? Или мне надо в обе принести? Или что, или куда? Или мне надо это принести туда? There has to be another one of those power crystals around here somewhere. Там? Я даже, в принципе, не уверен, куда это ведет, но... Но куда-то это, видимо, ведет, или нет, или я не понимаю. Фу. Так, стоп, это ведет сюда. То есть ок, мне тупо нужен второй кристалл. И, видимо, это шорткат, чтобы его добыть. Хорошо. Я понял. Сейчас мы еще узнаем, респаунятся ли враги. А где, простите, мне взять второй кристалл-то, блин? Типа где-то тут? Или что? Спасибо, что ты не Dark Souls, что я могу сказать. Ну, конечно, это тоже не ответ на мой вопрос. Это не то, что я искал. Блять, где там был второй кристалл? Так, то есть... Я схожу с ума, я схожу с ума, я схожу с ума. Этот проход должен быть для чего-то. Хотя в нем должен быть второй кристалл, но я его в упор не вижу. А, тут что? I bet we could use it to break through that wall. Через что я, простите, должен? Не через это явно. Через это. Нет. А через какой волк-то я должен? Я ощущаю себя абсолютно тупым.
Я перестал себя ощущать абсолютно тупым. Оказывается, это все было очень просто, очень очевидно. Но... Окей. Иди туда. А ты... We did it. All that's left is the Nodus Thallen. I have so many questions for it. You're going to ask it questions? It's an archive spirit. You'll see. Так, Толху, ну и куда я должен идти? Видимо, сюда. Ну, окей. Это босс-арена. Дайте угадаю с 3 раз. Да, это она. Okay, here it is. The Nodus Thallen. So we take it and we're good, right? We can head back? Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. As if darkspawn demons and animated suits of armor aren't tricky enough. Мне кажется, третья опция всегда самая лучшая. I'm sure we can handle it. It isn't that simple. If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlathan with it. Good news is, I think I can shunt the energy somewhere else. Okay, here we go. Famous last words. О, господи, это моя печень. It's pulsing. I've never seen this before. It's almost like it's breathing. Да, сейчас придет босс, да? О, господи, это же первый босс Dark Souls 1, просто с лучшими текстурами. А, это просто огонь. Ну что ж. Блять, что ты сбил? Если это был бы Souls-like, я был бы уже мертв.
очень интересная комбо-система. А также у всех очень много хп, кроме меня. Ульта! Ну, типа, добили. Окей, в принципе, справился бы и без нее, но это упрощает дело. Well, wasn't expecting to fight an ogre today. Я Then тоже. again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Нет, это я жду. Just one of those days. Она меня бесит. Okay. Let's see. Okay, okay. There we go. Ooh. No, no, no. That's good. I think. Oh. Oh, what does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh. No, you don't. Sulanan, Vir Sulevanan, and Asal Dirthara. Well then. I am the Nadas Dirtharan. Right. I have questions. I am the Nadas Dirtharan. What do you... Мне кажется, третья опция в этой игре всегда самая как бы разумная. Guess it's broken like the rest of the artifacts. It isn't just any artifact. That's the Nadas Dirthalan, an archive spirit. And it does work. Or will, at least. Its crystal is broken. I guess maybe the blight threw its resonance off somehow. But I should be able to fix it. It's kind of my thing, fixing magical stuff. Еп. Наверное. Strife and Irulan will want... Я тоже люблю ходить вокруг какой-нибудь хуйни сломанной и говорить, что я могу это починить, и потом очень долго думать, как же ее починить. to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veil-Jumper camp. А, чё, все? Это вся локация? Или тут есть что-то еще? Да проедь с скиллпоинтами. У меня тут лут. Мин, окей. То есть это вся локация. Я отсюда теперь не могу выйти. Как прекрасно. Спасибо тебе, игра. Так, блядь, где прокачка?
Как говорится, ни хера не понятно, но очень красиво. Мне кажется, рез. Однозначно. И все на этом, да. Прекрасно. Теперь я должен, видимо, поговорить с тобой. Как бы я не вижу других опций. Ready to go? Right. Let's get moving. Come on. I'll show you the way to the Veil Jumper camp. Охуенно. Wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing. We're running out of veil jumpers. Whatever's going on out there, it's scary. Jahel and Milva never reported back from Demeter's crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Good. Sounds like things have gotten a lot worse since we left. Darkspawn. They're showing up all over Arlethan, attacking anyone in their path. We've evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too, near the Nodus Dirthalin. Wait, you found the Nodus Dirthalin? The Archive Spirit? We could ask it about the gods. Figure out their next move. Ну, как бы я даже не знаю, что тут выбрать. Наверное, так. Archive's broken. Won't tell us anything. But that doesn't matter. Any Dalish settlements we can save, we should. So far, we've been lucky and arrived just in time. But given how fast these Darkspawn are moving, it's only a matter of time till our luck runs out. Well, it hasn't run out yet. So let's stretch it until it breaks. If we could predict where they'd strike next, we might get ahead of them. But so far, they've been unpredictable. Which leaves us with what? Demeter's Crossing. What? Irulan and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's Crossing. We could go check it out. The 3 of us, I mean. You mean 4? You're not leaving me behind. You were just wounded. We can... You'll have to tie me up to keep me here. No, I don't know what you're going to find there, Rook. Likely nothing good. But you'd be saving people. And it might get you on the trail of the gods. Demeter's Crossing's on the far side of the lake. There's a small boat at the docks. It'll take you there. Watch your back out there. And good luck.
Окей. Я не могу сказать, что я очень сильно вовлечен в сюжет пока что. Я бы сказал, что я совсем не вовлечен. Окей. Okay, we'll need a boat to get there. Let's head to the dock. А можно нет, а можно я там типа там... То есть НПЦ тупо для того, чтобы забить место, я не могу с ним поговорить. Окей, продавец, видимо, туда мне надо по сюжету, что тут происходит. На севере Ролтонского леса, пытаясь попасть куда-то, я предположу, что это Гималаи. Окей. У нас есть руины с привидениями. Мне кажется, это довольно бесполезная хрень. С тобой тоже поговорить нельзя. Клевый РПГ. Видимо, что-то для респека, что откроется потом. Я слишком много играл в Elden Ring, чтобы сделать скриншот. Окей. Я с кем-то могу поговорить. с вами. If you're in the market for instruments of dismemberment, just so happens I can help. Хотя, правильно ли я вещь сделал, вот в чем вопрос. Окей. Все хуже, чем я думал. Как мне сменить? Видимо, надо идти. Алло, сюда. Now that we've met, do your best not to die, yeah? It can be rough out there. Ну, как бы хорошо. Теперь я мечу пламя.
Очень скучный лор. Sounds like a lot happened here. What hasn't happened? This area is where Tevinter Magisters destroyed Arlethan City centuries ago. A whole lot of blood magic during the war. Ты будешь что-нибудь делать? Whatever Solus did stirred up everything again. The old blood magic from the war never went away. Ancient relics appear out of thin air, ruins float. It's like an old wound that never healed, and now it's bleeding again. There we go. Какая головоломка-то, блядь? Никогда бы не понял, не разгадал бы. What a view. That was the capital city, Arlethan. This is what's left of it after the war. I don't imagine it floated back in the day. Какой ты проницательный чувак, а? Блин, как будто шорткат, как будто мы в соус играем. Простите, я читаю. Херня какая-то. Ай. Ладно, побежали дальше. Так, мне надо в шалаш, значит, первым делом я иду, не знаю, сюда и... Ничего не делаю, я понял. Нельзя, сюда нельзя, ничего нельзя. Как бы если я обойду шалаш, то что будет? Кто будет сюда нельзя? Huh. A giant owl. Must be something to this. Это не сова, прости. Мне показалось. Мне казалось, такая хуйня прекратилась примерно как бы на уровне PS3. Ну ладно. Видимо, я ошибался. What the heck? Whole forest is weird.
Here goes nothing. Look at that. И что я должен сделать? То есть тупо все, да? Вот прям больше ничего, да? Или я должен что-то сделать с совами? Да сам-то как бы похуй. Максимально непонятно. Ладно. Rook, you ready to go? Нет. Ни хрена я не готов. Так, стоп, эта штука... Не открылась эта штука, не открылась. Я не очень понимаю, что надо делать. Видимо, придем сюда позже. Я не уверен. Не знаю, это корабль, в котором все равно окажусь, или что? Или как? Абсолютно непонятно ничего. Окей, поехали. Harding, you sure you're up for this? I'm fine. I need to get back in the fight. Then let's go. I've never seen fog this thick in Demetta's Crossing. This isn't right. The dock usually has people bringing goods to market, bartering and shouting. It's always busy. Something happened here. Stay sharp. It's so quiet. Too quiet. Where is everybody? Все умерли, а мне кажется, мы сделаем небольшой перерыв. О нет, я сломал стульчики. Так, а я могу попасть? Блин, пожалуйста. Понял, там ничего нет. Ай-яй-яй-яй.
Rook, where are you going? The town square is this way. Be right there. Я в курсе. Также они умеют плавать. Хорошо. It's market day. People should be out selling eggs and Яблочки. buying bread. But everything's just abandoned. Resident Evil 9. They barricaded the main entrance into town. To keep something out? No, to keep something in. Ну как бы давайте уже либо босс, либо я не знаю что-нибудь. Все хотели, чтобы я туплых залусил. I Серьезно, think we один. can get in over here. It's blight. Even worse than in the forest. No one. You okay? What happened here? Keep them inside. Listen to the mayor. Hello? I don't think he can hear us. Окей, бывает. Everyone has to stay. No, you can't leave. Hey, can you hear me? Just stay here, and everything will be fine. Клево, звучит как Россия. Someone used powerful magic to dominate the Yeah, можно minds мне of туда these побыть? villagers. Нет, окей. The town square. We need to search for survivors. Let's see what we can find. Fan out. Ну, давай поговорим. This is Adeline. I knew her. She was a farmer. Sold spices to us, the best in Arlithen. I can't believe this Очень happened. красивая женщина. Очень же. Сори, поехали. Look at that. На что? На яички? Окей, давай посмотрим на яички. Is that an Aravel on the roof? The blight must have lifted it up there. This blight is weird. Да, то Ever что? seen anything like it? Never. Blight's usually dead, static. But this is alive. Okay, let's keep going. Might be more survivors. What was that? Something big. Stay sharp. Почему мне не Over страшно? there. 2 more survivors. Hey, what's going on here? Find the veil jumpers. Bring them to the mayor. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. Нет, ну красиво в принципе. Why were they looking for veil jumpers? What did the mayor want with them? Секса, секса он хочет, господи. Look,
More people. С вами поговорить нельзя, да? Ну, всем пофиг. Окей. Loading screen. Milva! That's one of your fellow Veil Jumpers? Milfa? Laura! Jahel! He's alive! Belara. We're going to help you. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. I saw them. I heard their voices. The gods did this? A blood ritual to release the blight. And the villagers, they said they needed power. Belara, be careful. Help me, anyone! Знаете, я тут что переиграл в ремейк Dead Space, и, конечно, он страшнее, чем все это. Но в нем нет рейтрейсинга. Help me! Hurry! А, чё, прям сразу дракон? No! 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 Please! Бля, откуси ему голову, пожалуйста. Fresh blood, a hungry heart. Creature, come to me. А я могу заняться ней долго. Так просто интересно. I know you. You're the mayor of this town. The village. Сорян, но это мне очень напоминает одного из NPC в God of War, который ребут, у которого тоже проблемы с деревьями, скажем так. И это лучший NPC в игре. Но мне не кажется, что с этим NPC станет то же самое. И ну, давайте посмотрим. People. Are they, Blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head. Infecting my thoughts. They made me do it. Please, help me. Расскажи нам все. You're not going anywhere until I get the full story. I tried to protect people. You have to believe me. The gods told me to lure the Veil Jumpers to the center of town. The others
were to be rounded up and kept safe, they would be the first to witness the glory of Gilnenane's new creation. She showed me gold. So much gold. All this for gold? The villagers, the veil jumpers, the blight's everywhere. Demena's Crossing is dead because of your greed. I didn't know. You don't understand what it was like to hear those voices. The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blight everywhere. What? Перед тем, как она это сказала, я ровно так собирался поступить. Но теперь, когда она это сказала, она меня бесит. Я так не поступлю, надеюсь. If the dragon comes back. If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might linger. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. Rook? Спасибо его, потому что чернокожий меня бесит... О, господи, гномих меня бесит больше. Let's get him out of there. What? This entire village is dead because of him. I know. Then why spare him? He's greedy and pathetic, but that doesn't mean he deserves to die. Thank you. I didn't ask for your gratitude. Then, if I may offer some advice, steel yourself. I felt their power. The promises they make, it's irresistible. Then try harder next time. Don't make me regret saving you. Yes, of course. But you should be worried about the rest of the world. Or this will be our future. The Fade had opened, and the gods were free. Thanks to Solus, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight, all of it, to rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. And everyone would pay for it. Тип пролог закончен. Тип пролог закончен, видимо. Окей, мы добежим до туда, и после этого, я думаю, я на сегодня уже сделаю перерыв. Очень странно, что тут ничего нет. Ну ладно. А, это прям носок на 2/3 ресторит.
Окей. Нет, 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 я передумал. Мы идем назад, я понял. Тут куча людей, окей. Привет, давай поговорим. Did you find our scouts? They're dead. I'm sorry. Elgranon and Gillenane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elgranon and Gillenane used them like puppets. I dare say it was a show of force. Что, Морриган? Блять, это не Морриган. They will not rest until you are on your knees, fearful, Ни разу. helpless in the face of such power. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillenane shall require many hands. Спасибо. Then I look forward to your help. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Thedas. This is our fault. When we interrupted Solus's ritual, the gods escaped. Would those feelings not be better used to put things right? But how? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his, well, he calls it the lighthouse. Ah, yes. The legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Illuvian, the Viravas, could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it, even. I know Illuvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods! And they're killing people and blighting the world. How do we stand up against that? Меня уже бесит персонаж.
Степ-бай-степ, пока от микрофона не ослеп. We stand up against them one step at a time. We don't have all the answers, but we know what we need to do. You're fixing the Illuvian at the lighthouse, and Nev, Harding, and I are gonna find this dagger at the ritual site. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Right. Let's move. Абсолютно ниоткуда. Монолог сейчас был. Окей, я хотел поставить на паузу, сохраниться и сказать, что стрим заканчивается, но, видимо, нет, потому что нам надо посмотреть катсцену. Пока что очень красиво. You can do this, Lace. It's gotta be done. А можно просто сохранить? Так вот. Так вот. Так вот. И мне кажется, на сегодня... На сегодня это все. Я немножко устал. Спасибо всем, кто смотрели. Я думаю, я продолжу завтра с утра.